Welcome to Champ Master Podcast. Champadano. Hello, boys and girls. Welcome back to Chimp Master Podcast, episode 7. So, the weekly the podcast கொஞ்சம் organized இருக்க போது we'll divide the podcast into 3 sections. First one on the weekly review, அதுக்கப்புறம் weekly goals and monthly goals. So, who wants to go first? Okay, நானே போறேன் because mine will be shorter. லாஸ்ட் மண்டே ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீக் மண்டேல. அண்ட் எனக்கு காலேஜஸ் வந்து வெனஸ்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா லைக் ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருந்தது. நான் பெருசா எதுவுமே பண்ண முடியல என்னால. இன்னைக்குதான் எனக்கு ஆக்சுவலா காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தும் நான் வெளியில போற மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் நிறைய இருந்தது. அப்புறம் இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் டைம் இருந்தது. ஜிபிடி மாடல் ட்ரைன் பண்ணேன். ஆனா அது எனக்கு ரேம் பத்தல. அண்ட் கூகுள் கொலாப்லயும் அது ரேம் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு. அப்போ சரி அட்லீஸ்ட் எப்படி ஒர்க்கிங் நடக்குதுன்ட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவ்வளோதான் என்னோட வீக் ப்ராஜெக்ட். ஆமா, இந்த வீக் கொஞ்சம் 3 days முன்னாடி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம், திருப்பி இன்னைக்கே பண்றோம். ஸோ அவ்வளோ இதாக இருக்காது. எனிவேஸ், ஆகாஷ், Okay, so in my case, what I did this week, நான் வந்து எஜுகேட்டிவ்ல I have completed. நான் இந்த வாரம் 50% கம்ப்ளீட் பண்ணோம். சண்டே வரைக்கும் டைம் இருக்கு. I wanted, my aim was to complete 75%. So right now I have made up to 34% of it. 34% complete பண்ணேன். So that is what I have mainly focused on this week. It's HTML, CSS and JavaScript course, 10 hours course. So I have completed 10 hour video course மாதிரி. ஸோ நான் அதில் வந்து 34% இப்போதைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். 34% ஆஃப் த டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணேன். மை எய்ம் இஸ் டு கம்ப்ளீட் அட்லீஸ்ட் 75 by சண்டே. ஸோ அதுதான் மெயினாக கான்செப்ட் பண்ணேன். ப்ளஸ் எனக்கு மண்டேல ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் ஐ கெஸ் எனக்கு மண்டேலேருந்து காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதையும் பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய வந்துச்சு. ஸோ த டைம் விச் வி ஹேட் suddenly seems so less compared to what we used to have when having online classes. சடனா ரொம்ப டைம் கம்மி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. How was your colleges? நீங்க நேர்ல போறீங்கல்ல, what do you feel? Like என்ன சொல்றது, like going to college is good, sitting among guys, like என்ன சொல்றது, it feels more interactive. You feel that college vibe, you feel that student vibe there. But teachers, even now, they are dependent a lot on PPTs after these online classes. My teachers come to class, present a PPT using projector and go back to like teaching on online class. அப்படியே PPTல இருந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. So that's அது most of the teachers are like that. So அது கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு. But other than that, I think going to college has a huge advantage. It gives you that feel that you belong. It also helps you focus a lot more on the topics that are taught there. நாடி உனக்கு எப்படி போகுது? பெயின் இந்த பிரேக் கூட இல்ல. பிரேக் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் 15 minutes விடணும். ஆனா அதுலயே 5 minutes எடுத்துருவாங்க கிளாஸுக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு வந்து மெஷின்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சுவலி டைம் டேபிளே ஃபாலோ பண்ணாம இன்னொரு டீச்சர் கிட்ட இருந்து ஃபாலோ பண்ணி I had 2 block period classes today. Machines 2க்கு அதாவது ஏசி மிஷின்ஸ் கிளாஸ்க்கு பிளாக் பீரியட் இருந்தது. அண்ட் ஃபார் மேக்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹெல் இது பீரியட் முடிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. Dude, and second thing, நான் சத்தியமா சொல்றேன், இந்த செம் like I said பண்ணல, எனக்கு இன்னும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இல்ல புரியுது. அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டீச்சர்ஸ். சத்தியமா சொல்றேன், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டீச்சர்ஸ்னு கூட சொல்ல முடியாதுடா. ட்ரை சப்ஜெக்ட் அப்படிதான் எனக்கு. அதுவும் speaking about dry subjects, man, today I had block periods of accounting and finance. Even though I say something, actually you know that's useful. ஏதோ ஒரு இதுல useful subject, but the teacher like என்ன சொல்றது, it's not like the teacher doesn't have content. எனக்கு என்னன்னா அவரு what can you மெஷின் நீ இது பண்ணுவ, அப்ளிகேஷனுக்கு பண்ணுவ ஏசி மிஷின்ஸ்.
ஓகே, அதுக்கு அது சொல்ல முடியாது. லிட்டரலி எனக்கு வைண்டிங்ஸ் அண்ட் காயிலிங்லாம் அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நடந்தது. அது ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது கடுப்பு தான். ஸோ நீங்கெல்லாம் காலேஜ் போய் ஒரே ஜாலியா இருக்கீங்க. இப்ப பார்த்தா நானும் காலேஜ் வரல. உனக்கு ரப்பிங் சால்ட் அந்த மூணு முக்கிய உனக்கே ஆரம்பிக்கிறதா? நான் போயிட்டு தான் இருக்கேன். அப்படி ஆனா என்னன்னா என்னோட கிளாஸ்க்கு கொரோனா வந்துச்சு. ஸோ 2 days ஆன்லைனா நடந்துட்டு இருக்கு. மேபி மண்டேவும் ஆன்லைன் தான் நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு அப்படி வந்தாலும் அதெல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது, நீங்க மூடிட்டு கிளாஸுக்கு வாங்கன்றுவாங்க. இல்ல எங்களுக்கு என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்சலரேட்டர் ஒன்று இருக்கு எங்க காலேஜ் பக்கத்துல. அங்கதான் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு. டிசைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஆக்சலரேட்டர் ஃபுல்லாவே உள்ள போனாலே ஏசி தானே, ஈஸியா பரவிடும். அதனால வர வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். கிளாஸ் அதெல்லாம் டோலோ சாக்லேட் பாஸ் பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிட்டு அந்த மீம்ல வர மாதிரி டோலோவை தோசை மாப்பன் கலந்து கொடுக்குற மாதிரி. இந்த வீக் நான் என்ன பண்ணேன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த வீக் வந்து அந்த மொபைல் ஆப் போன வாரம் பண்றேன். போன வாரம் இல்லை, 3 days முன்னாடி அந்த மொபைல் ஆப் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ அது நானே ஃபுல் எல்லா கோடும் பண்ணல. ஆப்வியஸா ஆல்ரெடி இருந்ததுல என்னோட மாடல் மட்டும் போட்டேன். ஸோ அது பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் போஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணேன். அது எனக்கு ஒரு டவுட். டிஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் ஐ மீன் நீ டிப்ளாய் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க. நீ ஏபிஐ பண்ணி அப்புறம் டிப்ளாய் பண்ணியா இல்ல டென்சர்ஃப்ளோ லைட் வச்சு அத மாதிரி பண்ணி? டிஎஃப் லைட் வச்சு தான் பண்ணேன். லோக்கல் மெஷின்ல ப்ரெடிக்ஷன் பண்ற மாதிரி. ஓகே ஓகே. கிளவுட் போய் வராது. புரியுது. ஸோ அதான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஆகாஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி வரும் யூஐ யூஎக்ஸ். இந்த வாரம் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாவே டிசைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சா. ஸோ அதனால நான் நிறைய டிசைன் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அதனால செம்மையா போகுது. அதெல்லாம் அதுல வந்து நான் பார்த்து வச்ச சில விஷயம்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வேற வச்சிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி GitHub ஸ்டூடெண்ட் டெவலப்பர் பேக் இன்னைக்கு தான் நான் லைக் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஐடி வெரிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ணேன். Pretty good. Yeah, and I think within 20 days they will give you the confirmation mail. Confirmation mail for what? Like it takes 15 days for them to fully என்ன சொல்றது give you that என்ன சொல்ற அவங்க வந்து நீ ரெஜிஸ்டர் ப்ராப்பரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி to give you all the resources they will take 15 days minimum. Oh, but then it's already there on the website, right? Like all educative IO அதெல்லாம் இருக்கு. I went and said everything kind of. I don't know. You know what resources you'll get, and those are really damn good resources. And the thing is, some of them are one-time offers the first time, but most of them எப்படின்னா நீ வந்து எவ்வளோ நேரம் ஸ்டூடெண்டா இருக்கியோ until then you can keep renewing your account and then continue. அதனால it's really good. That's actually nice. அதையும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுவோம். So for people who don't know what student developer pack is, like அது என்னன்னா ஒரு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து லைக் ஆஃபர்ல கிடைக்கும். மோஸ்டா இருக்கிறது ஃப்ரீயா கிடைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருக்க வரைக்கும். அண்ட் ஆல் தோஸ் டெக்னாலஜிஸ் லைக் வெப் டெவலப்மெண்ட், ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, இல்லைன்னா எஜுகேஷன் ரிசோர்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாமே want to like host any virtual events னா அதுக்கு கூட ரிசோர்சஸ் கொடுக்கறாங்க. So everything. So virtual eventsக்கும் கிடைக்கும். So pretty good. And அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தபோது I was looking at domains also. So Google domains பார்த்துட்டு இருந்தபோது லைக் இப்பதான் சில விஷயம் புரியுது. SSLக்கு வந்து நம்ம காசு கட்டி தான் SSL வாங்கணும் அப்படிலாம் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளா. அதுக்கப்புறம் இப்போ சர்ச் பட்டன் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா ஃப்ரீ SSL மாதிரி, பட் தென் யூ நீட் டு ரன் இட் இன் லைக் டெர்மினல். அதாவது பேக் எண்ட்ல ரன் பண்ணா இட் வில் ஜென்ரேட் SSL. ஸோ ஒன்ஸ் எவ்ரி 90 days யூ நீட் டு ரீரன். இப்போ நீங்க கோடாடி அதுக்கப்புறம் ஹோஸ்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, அப்போ யூஸ் பண்ணும்போது they will give something called free SSL. அவங்க எப்படி ஃப்ரீ SSL தராங்கன்னா they will go through சர்ச் பாட் தான். ஸோ நம்ம அவங்கள அந்த மிடில் மேன் கட் பண்ணிட்டு டைரக்டா நம்ம சர்ச் பாட் போனா நமக்கு SSL காசே கட்டலாம். அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மிடில் மேன்லாம் நிக்கிறனால காசு கொடுக்குறோம். ஆமா. ஸோ அது கொஞ்சம் இது வந்து சிஎம்டில இருக்கிறதுனால, அதாவது கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இல்ல டெர்மினல்ல இருக்கிறதுனால என்ன
கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் பேஸ்டா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து இந்த கோடாடில வந்து கிராஃபிக்கல் யூஸ் ஆயிருக்கு. கிராஃபிக்கலா ஸோ அது பேசிக்கா ஓகே. ஸோ அது ஒரு விஷயம் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஸோ நிறைய டிசைன் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ், டிசைன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதை பத்திலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அண்ட் லைக் வெப் கான்டென்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி கைட்லைன்ஸ் எப்படி வந்து சில பேர்னால இப்போ இஃப் தேர் லைக் டிசேபிள் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் தென் ஹவு தே ஆக்சஸ் ஆர் வெப்சைட் இல்லை மொபைல் ஆப். ஸோ அவங்க எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் கலர் பிளைண்டா இருக்கவங்க எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் ரீசர்ச் ஆடியன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது நம்மளோட ப்ராடக்ட்க்கு, அதுக்கப்புறம் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் டிசைனுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு. அப்புறம் தட்ஸ் இஸ் ரியலி குட் கான் அகாடமி thingy called Pixar in a Box. So it's basically Pixar-ஓட ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, லைக் பிரேக் டவுன் எவ்ரி திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி they would like break down all the stuff and explain. I also like So the it's actually narrators in Khan Academy. They speak very well. so that was actually good. So அதே வந்து we'll put it in the resources. Cool. So and then yeah, I think that's it. This week also I did the blog which I said earlier, so other description. So weekly reviews, I think done. So you guys want to go for weekly goals? Weekly Okay. goals. Akash, நீங்க first. Okay, so my weekly goal, of course, நான் சொன்ன மாதிரி சண்டேக்குள்ள I want to complete, at least I hope to complete 75% தான் டார்கெட் வச்சிருக்கேன். Now it feels like 50% கொஞ்சம் நல்ல டார்கெட் மாதிரி தெரியுது. ஸோ ஐம் பிரிங்கிங் இட் டவுன் டு 50, பட் ஸ்டில் அந்த 75 இருக்கு. இஃப் ஐம் பாசிபிள் நான் அந்த சண்டேக்குள்ள அந்த 75 முடிக்கிறேன். ப்ளஸ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் ஃபிக்மா ப்ராஜெக்ட் சோன். ஸோ அதுக்காக ஃபிக்மா டியூட்டோரியல்ஸும் கொஞ்சம் இது பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஃபிக்மா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபிக்மாவில் ப்ராப்பர் வயர் ஃப்ரேம்ஸ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, ஹவு டு கம் அவுட் பிரிங்கிங் அ ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபிக்மாங்கிறத மாதிரி சின்ன சின்னதாக பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ மை கான்சன்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் வில் பி மோஸ்ட்லி பி ஆன் ஃபிக்மா டியூட்டோரியல்ஸ். ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச், build elements in Figma, and if possible by the end of next week, by the time we record our next podcast, I want to like என்ன சொல்றது have one mini project மாதிரி பண்ணலான் இருக்கேன். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு என்னன்னா இன் மை காலேஜ் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங். ஏன்னா எனக்கு தேர்ட் இயரில் வந்து லைக் நவ் ஐ எம் இன் மை 4th செம், இன் மை 6th செம், அதாவது நெக்ஸ்ட் செம்மில் வந்து ஐ வில் ஹாவ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ட்ரைவ் ஸ்டார்டிங் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். ஸோ அதனால ஐ ஹாவ் டு சிட் ஃபார் தேட். ஸோ அதனால பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் நடக்க போகுது. ஸோ தட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் சம் ஆஃப் மை டைம் ஃபார் C programming as well. They are starting with C programming first. They will be having tests and stuff. So அதனால அது கொஞ்ச நேரம் பார்ப்பேன். ஸோ that amount of time I can put in for our company will be a bit like our goals will be a little less than what I usually did. But yeah, that's what I'm planning. Figma-ல ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங் வயர் ஃப்ரேம் பில்ட் பண்றது தான் என்னோட கோல் நெக்ஸ்ட் வீக். ஓகே மேடி. எனக்கு காலேஜ் ரொட்டீனுக்கு ஓரளவுக்கு ஐ காட் யூஸ் டு இட். எனக்கு என்னன்னா வீட்டுக்கு வந்த உடனே வேற ஏதாச்சும் ஒர்க் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா தான் என்னால வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. எனக்கு இன்னைக்குதான் அந்த மாதிரி இல்லாம நார்மல் டே மாதிரி இருக்கு. காலேஜ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கேன். அண்ட் ஸ்டூபிட் ஏதோ கோர்சஸ்லாம் இன்ஃபோசிஸ் போர்டு சம்திங் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் கோர்சஸ் அது இதுன்னு பண்ண சொல்லி அதுலயும் 24 ஹவர்ஸ்க்கு 24 ஹவர்ஸ் லாங் வீடியோஸ் இருக்கு. அதை ஸ்கிப் பண்ணி வெறும் டெஸ்ட் மட்டும் அட்டன் பண்ணோம். பட் அது வேற எதுவும் சொல்ல போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீக் கோல் தானே. I have to do an re-implementation of a paper PyTorchல. பட் நம்ம கம்பெனி ரிலேட்டடா அப்படி பார்க்கணுங்கிறதுனால அது இங்க நான் கோல்ல வைக்கல. ஐ வில் we thought of doing cloning an app, right? அதுல ஒரு தட்ஸ் மந்த்லி கோல் தானே, தட்ஸ் நாட் வீக்லி. மந்த்லி கோல், அதுதான் மந்த்லி கோல் தான். அதுல அதுக்கு அந்த இது ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ லைக் பர்சன்டேஜ் வைஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் லாங் எனக்கு டோட்டல் ஆப் கிரியேட் பண்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ கான் சே லைக் ஐ வில் கம்ப்ளீட் 10% அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. பட் ஐ நோ யூடியூபர் லைக் அவன் ஷிஃப்ட் ப்ரோக்ராமிங்ல
ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜ்ல தான் நிறைய ஆப்ஸ் இது பண்ற ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியல் இருந்துச்சு. ஐ மீன் Swift. டுட்டோரியல் இட்ஸ் லைக் ப்ராசஸ். இட்ஸ் லெட்ஸ் பில்ட் ஆப் சம்திங். Yeah, that guy is really good. அவன் வந்து செம்ம மாஸ் அவனோட வீடியோஸ். இருக்கும். அதுல ஒன்னோ ரெண்டோ மட்டும், ஒன்னு யூடியூபுக்கும் இன்னொன்னு வந்து ட்விட்டர் நினைக்கிறேன். அதுல மட்டும் ஆண்ட்ராய்டுல அந்த இது இருக்கும், அந்த ஒரு பிளேலிஸ்ட். ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஐ கெஸ் அதுல நான் அதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்றேன். Okay. பிகாஸ் நான் வந்து ரொம்ப நியூவா ஸ்டார்ட் பண்றோம்ல, ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் டுட்டோரியல் அந்த இது ஃபாலோ பண்றது இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஐடியா. நல்லா தான் It's not a bad idea, but you should also try like அதுல இருக்க மாதிரி அப்படியே வரக்கூடாது. You can like add new shit and stuff. யா ஆஃப் கோர்ஸ். Yeah, you can keep நிறைய so நீங்க experiment பண்ணலாம் because you are doing the code at the end of the day. So so that's the thing. Tutorials தப்புன்னு அதான், we are not saying don't do tutorials, just do something extra always. புரியுது. Yeah, so இது வந்து ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் சொல்றோம், உனக்கு சொல்றேன் நம்ம என்ன சொல்றோம்ன்றது. Preaching shit to people. Anyway, so before I say நான் என்னோட வீக்லி கோல் சொல்றதுக்கு முன்னாடி we are going to start a newsletter. Again, we are starting like weird shit every week. So this week we are starting newsletter. So பேசிக்கா நியூஸ்லெட்டர் என்னன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கார்ட்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கோம்ல நம்ம ப்ராக்ரஸ் வீக்லி கோல்ஸ்லாம். அதை அப்டேட் பண்றத வந்து நான் அப்படியே எடுத்து இமெயில் லிஸ்ட் காமிச்சிடுறேன். அவ்வளவுதான், பேசிக்கா அவ்வளவுதான். That's quite easy. நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா then it's just copy pasting for me. So that's the thing. So அந்த newsletter வந்து it will be in the link in the description. And podcast record பண்றது is Friday, but we'll be posting the podcast only on Sunday. So that's like I'm giving myself time to edit and stuff. இமெயில் லிஸ்ட் அந்த இது அனுப்புறதுக்கு டூல் யூஸ் பண்றேன். ஆமா, there's something called substack.com. அது ஃப்ரீ வரும். அது நம்மளோட chipmaster.com something like that. அது பண்ணிட்டு we'll just ask them to add newsletter like email to that thing. நம்ம அதுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா it's like content delivery network. அதே போயிடும். அது ஏதாச்சும் up to so many users அப்படின்றது வச்சிருக்கோம். No, அது இல்ல. பட் ஆனா நம்மளோட லிங்க்ல வந்து it will be substack.chipmaster.com. We don't mind that. இப்போதைக்கு we don't. Substack.com. Okay. Also, this podcast will be the inauguration for our new intro, right? Oh yeah, so that means நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பாட்காஸ்ட் கேட்டிருந்தீங்கன்னா, okay, I forgot to mention that. So bros, I made music this week, which is I don't know, அது மியூசிக்னு சொல்லலாமா, maybe not. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, I started with like beats and then I went to GarageBandலாம் போய் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சிந்தசைசர்ஸ்லாம் வச்சு I created some weird alien distortion voices. So கொஞ்ச நாளைக்கு it will be our podcast intro until I can make better music. அது வரைக்கும். And also YouTubeல பார்த்தீங்கன்னா you can also see the intro edited out. So the visuals are also there. The visuals, I'm pretty proud of the visuals, but music I don't know. Maybe you can make it better. So ஆமா, போன வாரம் நம்ம போட்ட வீடியோ வந்து காப்பிரைட் கிளைம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். What? Copyright claim? பணவர்த்தம் ஆயிடுச்சு. ஆமா, that was actually ஏன் தப்பு தான் அது. நான் வந்து இன்ட்ரோ மியூசிக் போட்டிருந்தேன் யூடியூப் வீடியோல. That was like 8 seconds and it got copyright claim for 8 seconds. Wow. Who actually focuses on this? So it was copyright claimed. What can we do? We can't get ad revenue. நம்மளுக்கு viewers இல்ல, இதுக்கு எதுக்கு ad revenue தெரியல. Monetizing தானே. ஆமா. So and we also increased subscribers for our YouTube channels to like 18 people. So that's pretty good. Nice. Okay, so என்னோட வீக்லி கோல்ஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to create the wireframe for my website till the end of the week. I'm pretty sure I can do that. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி டிசைன் ஸ்பிரிண்ட்ஸ் எனக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. So I'm learning how to wireframe stuff. So பேசிக்கா ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் மாதிரி டக்குனே என்னால வெப்சைட் எப்படி பண்ண முடியும், அதையும் பண்ணி அது சேர்ந்து போட்டோ அண்ட் நியூஸ் லெட்டர்ஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் வீக் நியூஸ் லெட்டர்ல and like நீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து you can use those pre-built elements as well. So yeah, and also Akash, last week I was like, why should I use Figma and கேட்டுட்டு இருந்தேன், but this week I'm using Figma, so I changed all that.
And and also Figma student developer pack வந்துச்சுனா Figma Pro உனக்கு வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்கும். Okay, that's nice. And Figma what is it called, lessons, there's like 12 lessons and stuff about design, pretty good. இன்னைக்கு ஃபுல்லா அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். So pretty good. So that also we link. So what should we link? I forgot. I kept saying link. என்னென்ன link பண்ணணும்? Newsletter Figma link, tutorial. a link to a newsletter, a link to our student developer pack, and a link right now to Figma's 12 courses. Okay, thanks. Okay, 3 links. And also the blog post. blog. So okay, so அதெல்லாம் link பண்றோம். So that is our weekly goals. Now we'll go to monthly goals. So what is up with monthly goals, guys? Monthly goal was already set on the cloning. So how much progress have we made in the monthly goal? So actually nothing. Nothing. So But I mean wireframing பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா I will also try like என்ன சொல்றது, ஒரு ஆப்க்குள்ள இன்டகிரேட் பண்றது எப்படின்னுலாம் படிக்கலாம்னு இருக்கேன். ஸோ மேபி ஒன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல அந்த ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணா அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சே ஐ வில் ட்ரை பில்டிங் இட் இன்டு அன் ஆப்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ அப்படி பண்ண முடிஞ்சா தென் மேபி இட் வில் பி லைக் என்ன சொல்றது, அட்லீஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஆர் கோல்னு. ஸோ அப்படி பண்ணலாம்னு இருக்கேன். Okay, nice. So that will be your monthly goal. Nanu Mario, we're trying to clone that stuff. End of March, then it will not be end of February. March. So March. March. We also need time to like what to say, adapt to our college and company. அந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வரக்கு டைம் ஆகும். ஸோ டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இட் அவுட். நம்ம கொஞ்சம் டைம் லீவே கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு. Then later, because once we get into the flow, அதுக்கப்புறம் it will be easier for us to quicken our paces. So அது பிரச்சனை இருக்காது. Yeah, that's nice. So we'll take breathing time இப்போதைக்கு. Then we'll come back stronger. So and also next another fourth extra section is books. So book recommendations. Last week we had like 3 book recommendations. I said Alex Amos your book 100 million offers சொன்னேன். And Akash said how to be good at everything. How to be everything, I think. How to be everything. And then Mountain is You. That was Mandy's recommendation. So this week you guys want to say something new? I mean already நீங்க படிச்சிருந்ததா இருக்கலாம் or anything, whatever. I don't know, like என்ன சொல்றது, I wasn't a guy who reads much of என்ன சொல்றது non-fiction until recently. I think this is the first book that I've read like என்ன சொல்றது proper read something which is not related to fiction in any way. So you'll stick to that same book for this week. Yeah, that was only 3 days ago. It's too much time. Anyway, so Akash is sticking to the same. I think we can keep like if possible நம்ம மந்த்க்கு ஒரு புக்னு வச்சுக்கலாம், இல்லனா 2 weeks ஒரு புக். ஏன்னா like recommend பண்ணோனாலும் people need time to like go through the books, take a look at what it actually is and stuff. So பார்ப்போம். Yeah, if you want you can say it every week or else you just stick to it. Anyway, Mandy, you want to go? நான் புக் நான் சொன்ன புக் ஆக்சுவலி நான் படிக்கல. அன்னைக்கு படிச்சதோட சரிதான். அதை சொன்ன மாதிரி நான் ஃபுல்லா ஹெல்டப் ஆயிட்டேன். அண்ட் இன்னொன்று ஐ டிஸ்கவர் அவர் ஸ்டஃப். என்னோட ரீடிங் ஹேபிட் வந்து இப்போ நான் ஒன் டே 10 pages நெக்ஸ்ட் டே 10 pages பண்றதை விட மேபி லைக் ஒன் டே நான் புக் எடுத்தேன்னா அது பின்ஸ் வாட்ச் மாதிரி பின்ஸ் ரீட் பண்ணாதான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இல்லை. பட் ஐ ஃபவுண்ட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக், த பிரின்ஸ்ன்ட்டு. ஆத்தர் பேர் மறந்துட்டேன். இட்ஸ் ரியலி ஓல்டு புக். அது வந்து இட்ஸ் ரிட்டன் ஃபார் பேசிக்லி நியூ பிரின்ஸ் லைக் த்ரோனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு. இட் வாஸ் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் புக் அண்ட் philosophical பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபில வந்து ஒன் ஆஃப் ஃபேமஸ் புக். அதாவது த பிரின்ஸ். நமக்கு அது இப்போ அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியல. ரியல் லைஃப்ல நமக்கு யூஸ் ஆக மாட்டேன். பட் இட்ஸ் லைக் கிங்டம் பில்டிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நாட் அ குட், ஐ மீன் வெரி குட் புக். Okay, so The Prince. Okay, nice. The Prince. So new historical சொல்றேன், நானும் historical தான் this week. This week I'm saying John Adams by David McCullough. It's not autobiography. It's a biography book about John Adams. John Adams யாருன்னா அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு இருந்த ஒர்க் பண்ணாரு. He was the second American president.
ஸோ அவரோட லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த டைம்ல எப்படி இருந்துச்சு, இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ தட்ஸ் லைக் அவர் நிறைய விஷயம் நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும். ஈவன் தோ இட்ஸ் லைக் 300 years ago close. So even then it's like related. So that's pretty good book. So in the varam I'm saying John Adams by David Lincoln. It's a pretty big book also. It's like 800 pages, so you need time to read. So that's it, boys. You guys want to say something? Nope. Nah, not much. I think this week podcast was bit more organized, right? Yeah. So நாங்க இந்த வாரம் போன வாரம் பேசின லைக் ஆல் தட் ஸ்டஃப் புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப் இந்த வாரம் பேசினது சேர்த்து வில் சென்ட் இட் இன் தி நியூஸ் லெட்டர். ஸோ click on the description and join the newsletter. And until next week, this is us signing. Bye, guys. Bye. Bye, boys.